All right. So we will go through a simple tune, right? And that tune will be something like this. Let me also get my Tanava Stotram ready. Simple tune. जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्. It will go in a simple tune like that. All 15 we will go into this tune. The first shloka is starting with Tanotu in Saundarya Lahari. Tanotu Kshemam Naha. Tanotu means protect us. So we are going to ask Shambhu, please protect us. Naha. Nashiva means Naha means us. Nashiva Shivam. What we are saying is, O Shiva, please protect us. I am meditating upon that Shiva who is going to protect. Which kind of Shiva? The one who will dance. He has a nice pious neck that is adorned with all the snakes. And why is his neck so pious? Because Ganga is flowing. Jata is flowing over his Jata Juta is covering his neck portion. And Jata Juta is always wet with Ganga. That's why his neck is also pious because of Ganga. Like that. So, Rajita, Akka, you ready? Yeah, ready. So, what we'll do is instead of the entire line, we'll try to break it wherever we can until we get a hang of that. Yeah. Okay. Jataatavigalajjala जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले प्रवाहपावितस्थले जटाटवीगलज्जल जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले प्रवाहपावितस्थले जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य गलेवलम्ब्य गलेवलम्ब्यलम्बिताम् गलेवलम्ब्यलम्बिताम् भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् 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 गलेवलम्ब्यलम्बिताम् भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् गलेवलम्ब्यलम्बिताम् भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम् भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम् भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्. Now comes the dhamadhama. How does his damaru go? Dhama dhama dhamanninada. ढमढ्ढमढ् ढमढ्ढमढ्ढमढ्ढमन्निनाद. Dhama dhama dhamanninada. 1 2 3 4 dhas. Dhama 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 dhamanninada. Like that. Dhama dhama dhama. It is what it is doing. Dhama 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 dhamanninada. Dhama 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 dhamanninada. Dhama 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 dhamanninada. Dhama 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 dhamanninada. Vaddamarvayam. 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 Dhama 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 dhamanninada vaddamarvayam. Dhama 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 dhamanninada vaddamarvayam. I think one da came extra.
more damaru. Yeah. So నేను ఇది ఎలా గుర్తు పెట్టుకోను లైక్ నాకు When you are saying it, you will know because the number of syllables, the minute it is off, you will know. Just keep doing it. It will come. ఢమ Maybe is ఢమ it alpha? Sorry. Sorry to interrupt. Is it Mahaprana Dha or it is Alpa Prana? So da ki da, alpa prana of da ki da, but because this is damaru sound, you can do dha or da. This is more Okay. like the effect of dhada 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 type. Okay. Because in the script it is Alpa Prana, so I'm hearing Yeah, Mahaprana sound. That's yeah, why. yeah. Okay. Thank you. Rajita akka, you wanna try? ఢమ 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 నినాదవడ్ఢ పర్వయం Parvayam na marvayam. ఢమ 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 నినాదవడ్ఢ మర్వయం Chakara chanda tandavam. చకార చండ తాండవం Tanotu nashina shivam. తనోతు నః శినః శివం. So naha shivam. So that visarga is followed by shankara sha. So it is going to be naha shivam na. Nashiva shivam, like that. That half visarga is going to sound like half sha. Nashiva shivam, like that. నః శివ శివం Nahna. Nashiva shivam. నః శివ శివం. చకార చండ తాండవం తనోతు నశిన శివం. చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం. నహ్ అని వస్తుంది. ట్రై టు మేక్ దట్ గో అవే. న తర్వాత లైక్ శివ శివమా శిన. దట్ విసర్గ హ్యాస్ టు బి ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ష్. నః శివ నష్ శివ శివం. నష్ శివ శివం. నః శివ శివం. నహ్న. నో, దెర్ ఇస్ నో హ. నష్ శివ శివం. నః శివ శివం. And Shivaha, Shivam is going to become Shiva Shivam. నః శివ శివం. Na Shiva Shivam. నః శివ శివం. Chakara Chanda Tandavam Tanotu Nashina Shivam. చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం. Dama 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 Damanninada Vaddamarvayam Chakara Chanda Tandavam Tanotu Nashina Shivam. డమడ్డమడ్డమడ్డమ నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం. జటాటవీగలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబ్యలంబితాం భుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నశిన శివం. జటాటవీగలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబ్యలంబితాం భుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు నః శివ శివం. Wonderful. See, it is not that hard, right? But the only thing with this is every time you say it, you have to be alert if you are doing n number of syllables right or not. Dhagad, dhagad, dhagajvala or dhama, dhama, dhamanninada, like that. Every time you do it, you want to make sure you are doing, n number of syllables. Astu. Who is going to venture next? Pravina Akka, come. So Tandava Stotram is happening because of Pravina Akka. Every time she sees Tandava Stotram, she will send Akka, when are you teaching this? This is her favorite. Astu. So in the second verse, you will see the third line will be Dhagad, Dhagad, Dhagad,
That's where you will have to again, you see, are you doing n number of dhagat dhagat? Okay, like how dhamat dhamat happened, now dhagat dhagat will happen. Astu. Ready, Pravinaka? Yes, sir. जटाकटाह सम्भ्रम जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी भ्रमन्निलिम्प निर्झरी जटाकटाह सम्भ्रम जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी भ्रमन्निलिम्प निर्झरी जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि विराजमानमूर्धनि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि. Now there is a word called lalata. But before that lalata, there is another l, half l. So lallalata will happen. So now you have to be careful if you are doing 4 las or 3 las. There will be that little confusion here in the third line. Dhaga, dhaga, dhaga. धग 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 Jwalallalata. ज्वलल्ललाट. So, lalata, before that lalata, there is one la extra. Lallalata, lallalata. लल्ललाट. Lallalata, lallalata. Lalata means this forehead. His forehead is shining. That's what we are going to say. But dhaga dhaga jwalallalata patta pavake, like that. That little confusion will come when you come to dhaga. Now, if you are doing 3 las or 4 las, that confusion will be there. So lallalata, if you say lallalata, lallalata 2-3 times, you will know that okay, now after dhaga lallalata, you will say that. All right. Dhaga 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 jwalallalata. धग धग I was not able to hear. Is it the shining was too much that I could not see it or hear it? Again, Akka. धग 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 ज्वलल्ललाट. पट्टपावके. पट्टपावके. ಒತ್ತುಠಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಮ್. ಪಟ್ಟಪಾವಕೆ. पट्टपावके. ಧಗ 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 ಜ್ವಲಲ್ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟಪಾವಕೆ. धग 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके. From now on it will flow. ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ. किशोर चन्द्रशेखरे. रतिः प्रतिक्षणं मम. रतिः प्रतिक्षणं मम. Is your daughter singing with you? Yeah, she's here. Oh, nice. Wonderful. किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम. किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम. Let's do 3 and 4 again. धग 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके. किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम.
धगद् 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 धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम. Beautiful. Now, 1 to 4. जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम. जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम. So Ratif Pratikshanam Mama. Ratihi means indulging in happiness. Ratif Pratikshanam Mama. I am always contemplating on that Shambhu's forehead that has all these shining aspects, something like that. All right. Now we'll go to the third one. Anu, aha. I thought that looks like an easy one, so I would go on. You will get the 9th one, CK Garu. Okay, that's good. Okay, go for it. That will be interesting. All right. Okay. Ready, Anu akka? Dharadharendra Nandini धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुर विलास बंधु बंधुर धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे प्रमोदमान मानसे स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे. Deep breath. कृपा कटाक्ष धोरणी. कृपा कटाक्ष धोरणी. Now comes the little tricky part, okay? निरुद्ध दुर्धरापदी. निरुद्ध दुर्धरापति पदी. That the will happen there. The should happen. Rapadi. Then it will become Kvachid Digambare, like that. Kripa Kataksh Dhorani Niruddha Durdharapadi. कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरपदी. Dirgham. Rapadi. निरुद्ध दुर्धरापदी. Kvachid Digambare. क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु मनोविनोदमेतु वस्तुनि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि. We'll do 3 and 4. कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि. कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि. कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि. निरुद्ध दुर्धरापदि.
कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धर्दुर्धरापदि One happened extra. कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि. Yes. So here is the trick about learning Shiva Tandava Stotram for anybody. Tandavam is fast. But the trick to learn Tandava Stotram is to do it slow. If we do it fast, syllables here and there will go away. So we have to do it slow until we master it. After that, we will do it fast. But initially, we have to do it slow. Otherwise, syllable will go here and there. Astu. We'll do all four. धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्तः सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि. థర్డ్ ఫోర్త్ కలుపుతుంది కదండి. No, for now we will. ఓకే We can whatever is done without mistake, we will accept it. థర్డ్ ఫోర్త్ అంటే Third and fourth line together. టుగెదర్ వస్తే అప్పుడు ఎక్కువ అనేది ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. Yeah, rapadi kvachid digambare, like that it will happen. Ast. All right. CK Garu, you ready for fourth one? I thought you are giving me 9. Okay. Okay, Now sure. that you are prepared for 9, we'll go for 4. Okay. Okay. All right. So enjoy the third line. This is also all the third lines are the ones that will have that little twist here and there. Okay. Okay. Jata bhujanga pingala జటా భుజంగ పింగళ sphurat phanamani prabha. స్ఫురత్ఫణమణి ప్రభా Jata bhujanga pingala జటా భుజంగ పింగళ sphurat phanamani prabha. స్ఫురత్ఫణమణి ప్రభా జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ ఫణామణి ప్రభా. జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణమణి ప్రభా కదంబ కుంకుమ కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వ ధూముఖే. కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వ ధూముఖే. కదంబ కుంకుమద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే. నైస్. జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ ఫణామణి ప్రభా కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వ ధూముఖే. జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణమణి ప్రభా కదంబ కుంకుమద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే. What is this? Everybody, how nicely they are saying. Is it Saundarya Lahari or is it Tandava Stotram? It is the practice of Saundarya Lahari that is allowing us. Probably. Wonderful. Now the third line, CK Garu. So the dha is for the second dha, okay? Mada will be simple only. Madhana. మదాంధ సింధూర స్ఫురత్వ. మదాంధ సింధుర స్ఫురత్వ. గుత్తరీయ మేదురే. గుత్తరీయ మేదురే. మదాంధ సింధూర స్ఫురత్వ గుత్తరీయ మేదురే. మదాంధ సింధుర స్ఫురత్వ గుత్తరీయ మేదురే.
मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी. Nice. Any afternoon sleepiness should go away with this. Bhartu Bhuta Bhartari, you had it, has to go. Yeah. All right, we'll do all four. जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्व जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तद्विग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी. సో మీరు ఒక్క మిస్టేక్ చేశారు అండ్ Okay. అనూస్ ఫేస్ లిట్ అప్ వెన్ యూ మేడ్ దట్ మిస్టేక్ She always does. she waits Yeah. to find the. It's the same with him too. It's the same with him too. ఆల్ రైట్ ట్రై ద సెకండ్ లైన్ అగైన్ సిక్కి గారు కుదంబ కదంబ కదంబ కుంకుమద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే. పర్ఫెక్ట్ Okay. పర్ఫెక్ట్ ఆల్ రైట్ నౌ ద ఫిఫ్త్ వన్ హూ ఇస్ రెడీ టు వెంచర్ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ శ్లోక కిరణ్ గారు రైట్ రజిత ఆల్ రైట్ సో సికే గారు యూ గేవ్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆల్ రైట్ యూ రెడీ అండి Yes. సహస్రలోచన ప్రభృత్య సహస్రలోచన ప్రభృత్య now Shesha Shekhara. So one is Shankarasha, one is Shanmukasha, followed by Shankarasha. So you have to be little careful when you are doing that. Shesha Shekhara. Sahasralochana Prabhritya Shesha Shekhara. సహస్రలోచన ప్రభృత్య శేషలేఖ శేఖర Prasuna Dhuli Dhorani. ప్రసూన ధూళి ధోరణి Vidhusaranghripita Bhuhu. విధూసరాంఘ్రిపీఠ భూ ప్రసూన ధూళి ధోరణి విధూసరాంఘ్రిపీఠ భూ ప్రసూన ధూళి ధోరణి విధూసరాంఘ్రిపీఠ భూ. బ్యూటిఫుల్ సహస్రలోచన ప్రభృత్య శేషలేఖ శేఖర్ ప్రసూన ధూళి ధోరణి విధూసరాంఘ్రిపీఠ భూ సహస్రలోచన ప్రభృత్య శేష లేఖ శేఖర ప్రసూన ధూళి ధోరణి విధూసరాంఘ్రిపీఠ భూ. So when you are taking a break, try to take a break between words, not in the middle of the words. Vidusara Angripita Bhuna. Try to say it in one go. సహస్రలోచన ప్రభృత్య శేషలేఖ Prabhrutya. Prabhrutya. సహస్రలోచన ప్రభృత్య శేషలేఖ శేఖర ప్రసూన ధూళి ధోరణి విధూసరాంఘ్రిపీఠ భూ. Bhujangarajamaalaya.
भुजङ्गराजमालया Now the Nibaddha, when you are saying Nibaddha, ba is simple, dha is Mahaprana. Nibaddha Jata Jutaka. निबद्ध झूटका Ja is simple, Jata Jhuta na. Simple Javani. निबद्ध जाट हाँ, झूटका भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक. भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट झूटका. Is anybody hearing Otuja Rajamalaya? Right. That is the effect. Yeah, right. Again, ja is simple and bha and dha are Mahaprana. Bhujang Rajamalaya Nibaddha Jata Jutaka. भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट झूटका Now bha got Mahaprana. Nibaddha. निबद्ध जाट झूटका श्रियै चिराय जायताम्. श्रियै चिराय जायताम् चकोरबन्धुशेखरः. चकोरबन्धुशेखरः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः. श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः. Now we'll do 3 and 4 together. भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः. भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट झूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः. Nice. So Bhujanga Rajamalaya, that Raja Ja is getting little stress. Try to lessen the stress there. Okay. We'll do all 4. Sahasralochana Prabhritya Sheshalekha Shekhara Prasuna Dhuli Dhorani Vidhusaranghripitha Bhuhu. Bhujanga Rajamalaya Nibaddha Jata Jutaka Shriyai Chiraya Jayatam Chakora Bandhu Shekharaha. सहस्रलोचन प्रभृत्य सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठ भू भुजङ्ग राजमालया निबद्ध झूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः. Can you do the 3rd and 4th again, Andy? Okkasari. भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट झूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः. Perfect. Thank you. Perfect. All right. Next comes, okay, now if you're not going to step forward, I will push you into Shivatandava Stotra. So Chitra, I will do, Akka. You will do. Array, only those who switched on their videos. Only those who have the audacity to switch on their videos. So Chitra Akka, you ready? Oh, I thought Akka, somebody switch volunteered, on so I to kind of. I think Chandana Akka wants to go first. Let her go, please. All right. So the 6th one, Amma Chandana, where are you again? My screen got reorganized. Can you speak, Chandana? Akka, I'm here. All right. All right. So for the 6th one, that the first line, just have to be little careful when you are doing Dhananjaya's Pullinga Bha. Okay? You will get it when you come to that. Lalata Chatvarajvala Dhananjaya. Lalata Chatvarajvala Dhananjaya. Now, Sphulinga Bha. Sphulinga Bha. Fa sound na. Pha. Sphulinga Bha. Pullinga Bha. Now we are going to combine both. Lalata Chatvarajvala Dhananjaya Sphulinga Bha. Lalata Chatvarajvala Dhananjaya Sphulinga Bha. Nipita Panchasayakam.
निपीतपञ्चसायकम् नमन्निलिम्पनायकम् नमन्निलिम्पनायकम् निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ललाटचत्वरज्वलधनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् So for this particular one, because there is a line that is a Samastapadam. So you want to Spulinga Bhani Pita Panchasayakam. It has to go in one. Okay. Try it again, Amma. ललाटचत्वरज्वलधनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् विराजमानशेखरम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः So Ravana is so obsessed with the jata of Shambhu. When he is dancing, what is the most beautiful one that will show that he is moving fast? His jata. By the time he comes this side, the jata is still hanging there by the time it comes here. So you will see jata, jata, jata so many times in the Tandava Stotram here and there. What is the Mahakapali Sampada? It is his jata. Like that. सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः. Beautiful. So we will do all four at once. So we are going to combine the first Pulinga Bha Nipita Panchasayakam into one. Lalata Chattvara Jwaladhananjaya Spulinga Bha Nipita Panchasayakam Namannilimpanaayakam Sudhamayukhalekhaya Virajamana Shekharam Mahakapali Sampade Shirojataalamastu Nah. ललाटचत्वरज्वलधनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः. Nice, beautiful. See, everybody, I have to say it once. This is like, I just have to say mama and the puja is done. It is like that. Very beautiful, very beautiful. This is the beauty of Saundarya Lahari. Tongue twisting was already done. So now there is a Ottudha, there is a Bha. I don't need to say any of it. You are careful. Even before you start, you know where to stop, what to do. Wonderful. Suchitra Akka, unfortunately, 7th is going to be hard. Oh my God. I was so magnanimously letting her go. So again, that dhagad, 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 jwala is coming. Okay. Now, but one good thing is that jwala is not followed by lalata. It is followed by dhananjaya. So it is little easier that way. Karala phala pattika. Karalaphalapattika. Dhagad, 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 jwala dhananjaya. Dhagad 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 jwala dhananjaya. Dharīkrita prachanda panchasayake. Sorry, come one more time. Dharīkrita prachanda panchasayake. Dhari. Okay, I think my text is wrong here. Dhari krita?
धरीकृत धनञ्जयाधरीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके. Okay, I have something else. Okay. Dhahi, dhahi, dhahi. धरी अम्मा री धरी. Okay, I have yahrutikrita. So something is wrong. Okay. So this Dharikrita. is Dhananjaya Dharikrita. So he is the one who is holding the pinaka. Okay. Dhananjaya Dharikrita Prachanda Panchasayake. Dhananjayadharikrita prachanda panchasayake. Now we are going to do 1 and 2 together, where dhagad dhagad dhagajwalad dhananjaya, it will go in 1 and 2 combined. Okay. कराल फाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाधरीकृत प्रचंड पंचसायके. Okay. Karala phala pattika. I'm stuck. Okay. Karala phala pattika dhagad dhagad dhagajwala dhananjayadharikrita prachanda panchasayake. I think my So, text is mixed up here. I'm getting stuck there. so धनंजयाधरीकृत प्रचंड पंचसायके. Okay. Dhananjayadharikrita prachanda panchasayake. Can you do 1 and 2 again, Akka? Karala phala pattika dhagajjala. Okay. Karala phala pattika dhagajjala. Oh my God, there are so many Three mistakes. dhagads. Three No. dhagads. Dhagad dhagad dhagajwalad dhananjaya. Okay. Karala phala pattika dhagajwa. I think my text is really something. Okay. Take time to write it, no problem. Okay. Can someone else go, Akka? I don't want to take time. So Rohini, Amma, you're dancing also here, Tandavam. Making so many mistakes, Prabhu. That is Let's try. okay. You want me to repeat it, Rohini? No, I'll try it. कराल फाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाधरीकृत प्रचंड पंचसायके. Now ask Sanvi to get some water for you. He's actually doing better than me. Wonderful. So the next 3 and 4 are so beautiful in this particular verse. Pa will come. धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक. धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाप्रचित्र पत्रक. प्रकल्पनैक शिल्पिनी. प्रकल्पनैक शिल्पिनी. त्रिलोचने मतिर्मम. त्रिलोचने मतिर्मम. प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम. प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने मतिर्मम. So now 3 and 4 have to be combined. Patraka Prakalpanaika Shilpini is 1. So we are going to combine 3 and 4. Dharadharendra Nandini Kuchagra Chitra Patraka Prakalpanaika Shilpini Trilochane Matirmama. I'll try. धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्रचित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम. So one thing I have seen, whenever there is so much of tongue twisting, Pravina Jasti Akka is enjoying it like anything. No wonder she is drawn to Shivatana Stotram. All right. So we'll do all 4. And Sanvi, if she is ready, you should let her also sing with you. Okay. Yeah. Okay. Yes, she can do it. So I'll do it once. So you'll get some revision and then you start. Karala phala pattika dhagad dhagad dhagajwalad dhananjayadhari krita prachanda panchasayake.
धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने मतिर्मम. Ready? Okay. करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाधरीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनायकशिल्पिनी त्रिलोचनेव त्रिलोचने मतिर्मम. She got it. So this will be in the evening whenever your husband or any loved ones are feeling sleepy in the evening, you both sit together and do this. That sleepiness should go away. Then you do Prakalpanaika Shilpini Trilochane Matirmama, their Lochana, whatever is closing, they will open it also. First I will wake up, then I'll wake up. All right. Now, Suchitra Akka, you ready for 8th? Yes, Akka, I just checked. I think I printed from a different script because it had better, split of the text. So that was different. Bhavati tu Sanskrit Devanagari janati, so you should get Devanagari script. No, I have Devanagari, but it's just that I printed from a different website. Astu. All right. Shall we do the 8th one? Okay. Navina Meghamandali. Navina Meghamandali. Now the Ruddha is going to come again, okay? Niruddha Durdhara Sphurat. Niruddha Durdhara Sphurat. Kuhuni Shidhini Tamah. Kuhuni Shithini Tamah. Now we are going to combine the Tamah Prabandha so that Upadhvaniyam will happen. Prabandha Bandhu Kandharaha. Prabandha Bandhu Kandharaha. Kuhuni Shidhini Tamah Prabandha Bandhu Kandharaha. Kuhuni Shithini Tamah Prabandha Bandhu Kandharaha. Now that Sphurat and Kuhuni Shidhini are going to be combined. One Samasta Padam. Navina Megha Mandali Niruddha Durdhara Sphurat Kuhuni Shidhini Tamah Prabandha Bandhu Kandharaha. Navina Megha Mandali Niruddha Durdhara Sphurat Kuhuni Shithini Tamah Prabandha Bandhu Kandharaha. Nice. Nilimpa Nirjhari. Nilimpa Nirjhari. Dharastanotu Krutti Sindhuraha. Darastanotu Kritti Sindhuraha. Nilimpa Nirjhari Dharastanotu Krutti Sindhuraha. Nilimpa Nirjari Dharastanotu Kritti Sindhuraha. Kalani Dhana Bandhura Shriyam Jagadhurandharaha. Kalani Dhana Bandhura Shriyam Jagadhurandharaha. Dhurandharaha. Oh, sorry. Yeah. Jagadhurandharaha. Now we are going to combine 3 and 4. So because Sindhura followed by Ka, have will happen. If you combine both. If you want to take a break, you can always take a break. Nilimpa Nirjhari Dharastanotu Krutti Sindhurah Kalani Dhana Bandhura Shriyam Jagadhurandharaha. Nilimpa Nirjari Dharastanotu Kritti Sindhurah Kalani Dhana Bandhura Shriyam Jagadhurandharaha. Nice. Now we are going to do 1, 2, 3, 4. Deep breath. Navina Megha Mandali Niruddha Durdhara Sphurat Kuhuni Shithini Tamah Prabandha Bandhu Kandara. Nilimpa Nirjhari Dharastanotu Krutti Sindhurah Kalani Dhana Bandhura Shriyam Jagadhurandharaha. Navina Megha Mandali Niruddha Durdhara Sphurat Kuhuni Nishithini Tama Prabandha Bandha Kandharaha.
निलिम्पनिर्जरीधरस्तनोत्कृत्ति सिन्धुरः कलानिधानबन्धुरश्रियं जगद्धुरन्धरः. Nice, wonderful. Who is my next volunteer? Bharati Akka, ready? Yes, Akka. Prafulla Neela Pankaja Praphulla Neela Pankaja Prapancha Kalimaprabha Prapanchakali Maprabha Prafulla Neela Pankaja Prapancha Kalimaprabha Praphulla Neela Pankaja Prapanchakali Maprabha Vilambi Kantha Kandali Vilambikantha Kandali Ruchi Prabadha Kandharam. Ruchiprabadhakandharam. Now we are going to combine first and second line because there is a line there. Compound word. Prapancha Kalimaprabhavilambi. We will continue like that. Okay. Okay. First we will do second line once to get used to it and then we'll combine both. Vilambi Kantha Kandali Ruchiprabadha Kandharam. Vilambikantha Kandali Ruchiprabadhakandharam. Now we are going to combine. Prafulla Neela Pankaja Prapancha Kalimaprabha Vilambi Kantha Kandali Ruchiprabadha Kandharam. Prapulla Neela Pankaja Prapanchakalimaprabha Vilambikantha Ruchiprabadhakandharam. So all those NTR fans, Bhu Kailash, now you will see the song. Smarachidam Purachidam Bhavachidam Makhachidam. Smarachidam Purachidam Bhavachidam Makhachidam Gajachitandhakachidam. Gajachidandhakachidam Samantakachidam Bhaje. Tamantakachidam Bhaje Gajachitandhakachidam Tamantakachidam Bhaje. Gajachidandhakachidam Tamantakachidam Bhaje Smarachidam Purachidam Bhavachidam Makhachidam Gajachitandhakachidam Tamantakachidam Bhaje. Smarachidam Purachidam Bhavachidam Makhachidam Gajachidandhakachidam Tamantakachidam Bhaje. When you are angry with Shambhu, you can happily sing this. You cannot sing it. Sattvam will not happen when you are saying this. You cannot say Smarachidam Purachidam. You cannot do that. That anger should come when you are doing this. It has to be like that. Smarachidam Purachidam. That cha should happen. All right. We'll do all four, Amma. Yeah. Prafulla Neela Pankaja Prapancha Kalimaprabha Vilambi Kantha Kandali Ruchiprabadha Kandharam. Smarachidam Purachidam Bhavachidam Makhachidam Gajachitandhakachidam Tamantakachidam Bhaje. Prapulla Neela Pankaja Prapanchakalimaprabha Vilambikantha Ruchiprabadhakandharam Smarachidam Purachidam Bhavachidam Makhachidam Gajachidandhakachidam Tamantakachidam Bhaje. Nice. Nice. Next, who do we have? I can read, Andy. Padmaja. Padmaja. This is also in Bhu Kailash song. That Smarantakam Purantakam will come in this. All right. Agarva Sarva Mangala Agarva Sarva Mangala Kala Kadamba Manjari. Khala Kadamba Manjari. So, Telugu folks will have la. We can say la or la. Both are acceptable. Agarva Sarva Mangala Kala Kadamba Manjari is okay. Kala Kadamba Manjari is also okay. Agarva Sarva Mangala Kala Kadamba Manjari. Agarva Sarva Mangala Kala Kadamba Manjari. Rasa Pravaha Madhuri.
रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् विजृम्भणा मधुव्रतम् रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् अगर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् अगर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् Now comes the most famous part. स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे మళ్ళీ అగైన్ కొన్ని తకాలు మకాలు కొంచెం అటు ఇటు అయ్యాయి स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे బ్యూటిఫుల్ విల్ డూ ఆల్ ఫోర్ अगर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे अगर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे బ్యూటిఫుల్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఫస్ట్ లైన్ లో అగర్వ నా అగర్వ అగర్వ ఒత్తుగా లేదు అక్కడ సింపుల్ ఆల్ నెక్స్ట్ హూ డు వి హ్యావ్ I can go next, Pravina gar. సుష్మిత అక్క యు రెడీ Yeah. నౌ భ్రభ విల్ హ్యాపెన్ ఆల్ రైట్ జయద్వదభ్ర విభ్రమ భ్రమద్భుజంగ will happen. So we will try to do it in half and then we will do the second half. Jayadvadabhra vibhrama. Where is Akka? Sushmita Akka? Where are you? Sushmita Akka, you are on mute and I don't see you as well. She got scared, Andy. Sorry, mute by mistake, Prasad. Sorry. Okay. Yeah. Ready? Jayadvadabhavibhramat. So Jayadvadabhra vibhrama. Jayadvadabhravibrama. Brahmadbhujangamashvasat. Brahmadbhujangamashvasa. Sat. Okay. So the dvi, from dvi, that is going to come to the first line. When we combine both dvini, we will say dvini. But now we are going to take the th and end it as jangamashvasat, like that. Madbhujangamashvasat. Madbhujangamashvasat. Jayadvadabhravibhramabhramadbhujangamashvasat. Jayadvadabhravibhramadbhujangamashvasat. Only balu ekvacha. So we will try to go back. Yeah. Jayadvadabhravibhramadbhujangamashvasat. Jayadvadabhravibhramadbhujangamashvasat. Madbhujangamashvasat. Madbhujangamashvasat. మళ్ళీ వెనక్కి.
जयत्वदभ्रविभ्रमद्भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत्. Beautiful. Mali, one more time for the sake of others as well. Yeah. 2 times. Yeah. Slowly. जयत्वदभ्रविभ्रमद्भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत्. Ah. जयत्वदभ्रविभ्रमद्भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत्. Now, vinirgamatkramaspurat. निर्गमत् Vinirgamat. विनिर्गमत्कृमस्फुरत्. So, dvi odu. Vinirgamat. विनिर्ग Matkramaspurat. मत्क्रमस्फुरत्. Vinirgamatkramaspurat. विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्. Karalapalahavyavat. करालफालहव्यवाट्. So now the first line and second line are one compound word. So we have to say it in one go. We will try, but anytime we need to take a deep breath, we will take. So in the second line, we will do it again. Vinirgamatkramaspurat karalapalahavyavat. विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालफालहव्यवाट्. Now we are going to combine first and second. Jayadvadabhravibhramadbhujangamashvasat vinirgamatkramaspurat karalapalahavyavat. जयत्वदभ्रविभ्रमद्भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालफालहव्यवाट्. Beautiful. Try to say it again slowly. 2 times. Yeah. जयत्वदभ्रविभ्रमद्भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत्क्रम అదొక్కసారి మళ్ళీ చెప్పరా? సారీ. Vinirgamatkramaspurat. विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् Karalapalahavyavat. करालफालहव्यवाट्. Second line 2 times. Yeah. विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्. Puna. Krama. Vinirkrama. Okay. विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालफालहव्यवाट्. Vinirgamatkramaspurat karalapalahavyavat. विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालफालहव्यवाट्. Now 1 and 2 combine. Yeah. जयत्वदभ्रविभ्रमद्भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालफालहव्यवाट्. Now comes the challenging part. Dhimi is going to come. Nan mrudanga, dhvanin mrudanga is going to happen in between. So you have to be careful here. Dhimi. Dhimid ani last the dhimid ani apali. Then it will become easy. Dhvani, you can say dhvani after that. Dhimi dhvanan mrudanga. You have to go like that. So we will stop at dhimi. We will stop. Dhimi. Dhvanan mrudanga. Tungamangala. Dhimi dhvanan mrudanga tungamangala. Dhimi dhvanan madunga tungamangala. So many das and nas happened. So what we will do is dhvanan mrudanga. So dhvanan means the while it is sounding like that. Dhvanan mrudanga.
ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गला. ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गला. मृ न मृ. मृदङ्ग. So ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गला. ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गला. धीमि 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 ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गला. धिमि 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 ध्वनन्मतुङ्गमङ्गला. ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गला. धिमि 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 ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गला. ధ్వత్ అని వస్తుంది. ధ్వనన్మృదంగ. ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गला. తుంగ మంగళ. మంగళ. ఓకే, తుంగమంగళ. ధిమి ధిమి ధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ. ఒక ధిమి పోయింది. 3 టైమ్స్ వస్తుంది. ధీమి 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 ధ్వనన్ మృదంగ తుంగ మంగళ. ధిమి 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 ధ్వనన్ ధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ. మళ్ళీ ధీమి 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 ధ్వనన్ మృదంగ తుంగ మంగళ. ధిమి 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 ధ్వనన్మతృంగమంగళ. పోయింది. ధ్వదన్న ధ్వనన్ ధ్వనన్మృదంగతుంగళ. ఇంకొకసారి చెప్తాను. తుంగలాన తుంగ మంగళ. తుంగమంగళ. ధిమి 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 ధ్వనన్మృదంగ ధ్వదన్న ధ్వనన్ ధ్వనన్ ధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ. ధిమి 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 ధ్వనన్మృదంగ వదన్న ధ్వనన్ మృదంగ ధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ. నైస్. నౌ ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత. ధ్వనిక్రమ ప్రవర్తిత. ప్రచండ తాండవ శివ. ప్రచండ తాండవ శివ. ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవ శివ. ధ్వనిక్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవ శివ. తాండవ న తాండవ శివ. తాండవ శివ. ధ్వనిక్రమ ధ్వనిక్రమ ప్రవర్తిక ప్రచండ తాండవ శివ. ప్రవర్తిక న ప్రవర్తిత. ప్రవర్తిత. ఓకే. Now we'll do 3 and 4 together. So ధ్వనన్ మృదంగ. దట్ ధ్వదన్ అని వస్తుంది. ధ్వనన్. That's the only మృదంగ. ధీమి 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 ధ్వనన్ మృదంగ తుంగ మంగళ. ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవ శివ. ధిమి 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 ధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ. ధ్వనిక్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవ శివ. Beautiful, beautiful. See, my beautiful is also getting a Mahabha. Beautiful. Now we will do all 4. जयद्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमत्पुरत् करालफालहव्यवाट्. धीमि 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 ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल. ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिवः. I don't know if I'm going to get this. Pravina garu. You'll get it. You'll get it. जयत्वदभ्रविभ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमत्स्फुरत् स्फुरत्कराल. स्फुरत्करालफालहव्यवाट्. My God. I dropped my phone also. धिमि 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 ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल. ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिवः. Nice. This is by far the most difficult one, and you did excellent, Sushmita. Thank you. Thank you. Yes. All right.
Who is ready for the next one? Praveena Akka. Ready? Yeah, Hmm. it looks hard. It is. We have to pitch it up right towards the end. It has to go to crescendo and then come. This is like that. He's taking it to the pitch now. दृशद्विचित्रतल्पयोर् द्विषद्विचित्रतल्पयो वीणा दृशद्विचित्रतल्पयोर् दृशद्विचित्रतल्पयोर् भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् कसरजोर् मौक्तिकस्रजोर् भुजङ्ग भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् वीणा द्विषद्विचित्रतल्पयोर् दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः सुहृद् सुहृद्विपक्षपक्षयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः. Now that Garishta Ratna Loshta Yo Suhridvipaksha Pakshayo. That Visarga is going to become half sa. Garishta Ratna Loshta Yo Suhridvipaksha Pakshayo. Garishta Ratna Loshtayo Suhridvipaksha Pakshayo. Now, first and second line are one compound word. So we are going to combine both of them into one. No breaking after srajor. No breaking there. We'll continue. It will go like this. Drishadvichitratalpayor bhujangamautikasrajor garishtaratnaloshtayo suhrudvipaksha pakshayo. दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः. Another 120 Kapalabhatis for you today. Now you will love the third and fourth line. It is beautiful one. It should be Trisha, right? Do you all have Trishna? It should be Trisha. Trishna. I have Trina. Trina. Trinaravinda Chakshusho. Okay, let me see a different script also. Trinaravindra Chakshusho. I have Krishnaravinda. I also have Krishnaravinda. Krishna doesn't make sense. Krishnaravinda doesn't make sense. Give me 1 second. I'll check Gita Press also. Trinaravinda. Trinaravinda. Make it that sh, you can remove it. Trinaravinda Chakshushoho. Trinaravinda Chakshushoho. Prajamahi Mahendrayoho. Prajamahi Mahendrayoho. Now that Trinaravindra Chakshushof Prajamahi Mahendrayo. Visarga followed by pa. Trinaravinda Chakshushof Prajamahi Mahendrayoho. Trinaravinda Chakshushof Prajamahi Mahendrayoho. Samam Prava. Oh, I think there is some printing mistake here in this particular line. Sama is correct, Akka? Is Sama correct? Sama pravrittika. That particular line, I think it should be something else. Samapravrittika. Yeah. So everybody in the, this is the 12th one, right? You want to say Samapravrittika.
Pravrittikah. Pravartayanmanah is there. So you want to make it as Samapravrittikah. Pravrittikah. Pravarti or pravritti? Pravritti. Pravrittikah. Samapravrittikah. Samapravrittikah. समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्. Samapravartikah. प्रवर्तिका न प्रवृत्तिकः. Samapravrittikah manah kada sadashivam That bhaja. manah, you can remove that manah also. Oh. So samapravrittikah. कदा सदाशिवं भजाम्यहम्. Oh, Sadashivam bhaje. भजाम्यहम्. Sadashivam bhajamyaham. भजाम्यहम्. समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्. Samapravrittikas kada sadashivam bhajamyaham. तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्. Trinaravindachakshushov prajamahi mahendраёः samapravrittikas samapravrittika kada sadashivam bhajamyaham. Now we are going to do all four. दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्. दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिक kada sadashivam bhajamyaham. Beautiful. Wonderful. All right. Next volunteer. I can do it. Akka, one question, Akka. Amma. So, Samapravrittika. Samapravrittika kada sadashivam bhajamyaham. Yeah. Thank So if you want Sattvam in Shiva Tanava Stotram, Padmaja T Akka is the one. So I really wish, Akka, that Sattva is all the time, 24/7, moment to moment. And after that, Gunatit. So there is a Visarga, right, ma? There is a Visarga after the Samapravrittika kada. There is a Visarga. So that is Jifamuliya. Visarga followed by ka, half a sound should be there. Astu? All right. And in Stotranidhi, it is like Trinaravinda and Samapravrittika kada. In Stotranidhi. Wonderful. All right. You ready, Amma? Vijayaka? Yes. Kada nilimpa nirjhari. Kada nilimpa nirjhari. Nirjha otujha. Kada nilimpa nirjhari. Kada nilimpa nirjhari. Nikunja kotare vasan. Nikunja kotare vasan. Kada nilimpa nirjhari. Nikunja kotare vasan.
कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा विमुक्तदुर्मतिः सदा विमुक्तदुर्मतिः सदा विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् शिरस्तमञ्जलिं वहन् शिरस्थ शिरस्त शिरस्थान् ओके ओके शिरस्थमञ्जलिं वहन् शिरस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो One second. This is showing Vilola. Oh yeah. Vilola. Vimuk. Okay. We will that follow that then. Vilolalolachano. Vilolalolachano. Lalamaphalalagnakaha. Lalamaphalalagnakaha. Vilolalolachano. Lalamaphalalagnakaha. Vilolalolachano. Vilamaphalalagnakaha. Pravina, this third line is completely different here in Vijnanam. You have Vimukta Lola Lochano, right? And Lalata Phala Lagnakaha. Even I have the same script, no issues. I can go Vimukta Lola Lochano Lalata Phala Lagnakaha. शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् ఉచ్చరన్ దగ్గర ఒత్తుచ లేదు ఉచ్చ కిచ ఓన్లీ శివేతి మంత్రముచ్చరన్ సదా సుఖీ భవామ్యహన్ शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् Now let's do all four. कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाटफाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाटफाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम्. Beautiful. All right. The last line, I have kada, change the meaning drastically. Kada na, sada. Kada means prashna. Prashnaha bhavati. Sada always. Oh, okay. Because I have kada, so I'll change it to sada. That is sada, correct. sada. Okay. Sada sukhi bhavamyaham is better. Kada sukhi, when will I become sukhi is what we are saying. If you are angry with Shambhu, make it kada. If you are happy with him, you say sada. Sada. Thank you, Ka. All right. Amma Padmajati, you ready? Sure. Imam hi nityameva muktamottamam stavam. Imam hi nityameva muktamottamam. Sorry. Imam hi nityameva muktamottamam stavam. Uttamottamam, you are going to say it as Imam hi nityameva muktamottamam stavam. Okay, in my script it got breakdown. I was not sure. Okay, now I got it. Imam hi
नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् मम हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्. All of you, please notice what she just did. Slow down. When there is a question or want to say it right, slowing down is the best way to do it. Whenever it comes to shlokas, that's the best way to master it quickly. It will look like you are slowing down, but actually slowing down will make you learn it faster in the proper way sooner. Wonderful, Amma. Now, we'll do both lines together. Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam pathan smaran bruvannaro vishuddhimeti santatam. इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्. हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति Did I lose नान्यथा you, Akka? गतिम्. I think it's her.